students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, numerical problem number 1 is solved for Unit 2 Current Electricity chapter in Standard 12 Physics subject. Let us read the question first. The following graphs represent the current versus voltage and voltage versus current for the 6 conductors A, B, C, D, E and F. Which conductor has least resistance and which has maximum resistance? So, there are 6 conductors and their VI characteristics curves are also given. First curve la, first graph la pathina voltage in y axis and current in x axis. Second graph la apdiye opposite. In y axis current and x axis voltage is marked. Okay, so let us find the resistance for all these 6 resistances. இப்போ ஒரு கிராஃப்ல இருந்து எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம்? In your textbook, page number 18, the concept is given. The graph between current versus voltage is straight line with a slope equal to the inverse of resistance R of the conductor. நல்லா நோட் பண்ணுங்க. Y axis ல I, X axis ல V. இந்த மாதிரி ஒரு straight line graphல if you are taking slopeங்கிறது எப்படி calculate பண்ணலாம்? இந்த graphக்கு ஒரு triangle வரைகிறோம். Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு triangle வரைஞ்சி change in y-axis value divided by change in x-axis value, that is dy by dx calculate பண்ணணும்னா அதுதான் slope. இது நீங்க mathematicsல படிச்சிருக்கிறீங்க. So let us consider this graph. இதுல change in y-axis represents I value. Change in x-axis represents v value. So இப்போ இதுல என்ன கிடைக்கும்? I divided by v. What is I divided by v? Just remember Ohm's law. V equal to I into R. So I divided by V is nothing but 1 by R. So the slope of this line represents 1 divided by R. So இந்த மாதிரி IV graph கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to calculate the slope that represents 1 by R. If you are taking the reciprocal, you can get resistance. இப்போ இதே graph reverseல இருக்குது. இங்க Vயும் இங்க Iயும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எப்படி? The slope itself gives the resistance value. இதுதான் நீங்க understand பண்ண வேண்டிய concept. So let us move on the first graph. So this is graph 1. Here in y-axis V is given, x-axis I is given. So if you are finding slope equal to change in y-axis divided by change in x-axis. இங்க y-axis ல என்ன value வரும் உங்களுக்கு? V value. x-axis ல I. So V by I. So இந்த first graph ல எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்குமே நீங்க slope calculate பண்ணீங்கன்னா it will represent its resistance. Okay. So அந்த concept படி let us consider first resistance RA. So இந்த RA ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு slope calculate பண்றோம். Slope calculate பண்ணணும்னா இதுல எந்த பிளேஸ்லயும் நீங்க triangle construct பண்ணலாம். But இதுல whole numbers இருக்கிறதுனால we are considering the same straight line. இந்த லைன் எடுத்துக்கிறோம். So இந்த லைன்லயே நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு triangle construct பண்றோம். So here what is your dy value? That is 2 இந்த value. Okay. So இங்க dx value எவ்வளவு வருது? 4. So 2 divided by 4 is the slope of first straight line. So resistance RA equal to 0.5 ohms. அதாவது ஒரு straight line ஓட slope calculate பண்றோம். It directly represent its resistance. அவ்வளவுதான் students. இதே மாதிரி இந்த resistance RB resistanceக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா voltage value, that is dy value எவ்வளவு இருக்குது? இது that is 4. X value எவ்வளவு இருக்கும்? 3. So 4 by 3 equal to 1.33 ohms. In the same method for RC, your voltage value is 5 and current value is 2. So 5 by 2, that is 2.5 ohms. Then let us consider the graph number 2. So in this graph, you see here in x-axis V and y-axis I is given. So you have to calculate the slope means it represents 1 by R. இதைத்தான் நம்ம first discuss பண்ணியிருந்தோம். Okay. So இதுல இந்த ஒரு graphல எல்லாத்துலயுமே இந்த straight lines எல்லாத்துலயுமே நீங்க slope calculate பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 by R கிடைக்கும். So just if you are taking reciprocal, you can find the resistance of that conductor. So let us consider the first graph. இதுல பாருங்க 1 by RD. இதோட slope எவ்வளவு? dy value is 2 and dx value is
4. So 2/4. அப்போ RD வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? அதை ரிவர்சல் அதாவது ரெசிப்ரோக்கல்ல எழுதணும். ஸோ RD equal to 2 ohms. இந்த சேம் வே இந்த கிராஃபோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும்? 1 divided by RE equal to நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் for easy better understanding. So here dy value is 4, dx value see this 3. So 4/3 that is 1/RE. So RE அதோட reciprocal 0.75 ohms. In the same way next RF 1/RF equal to dy is 5, dx is 2. நல்லா நோட் பண்ணுங்க dy 5, dx 2. So 5 divided by 2 that is reciprocal எடுத்தீங்கன்னா 2/5 equal to 0.4 ohms. Now we can write all the resistance values. Okay. RA, RB, RC, RD, RE, RF. All the resistance value you note it down. And from the observation, here RC is having maximum value that is 2.5 ohms. So RC has maximum resistance 2.5 ohms and RF has least that is minimum resistance 0.4 ohms. So this is your answer. Okay. இந்த ஒரு கிராஃப் கொஸ்டின்ல நீங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணலாம். டைரக்டா எப்படி இந்த மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் instead of calculating all the resistance values just by applying one simple trick you can find which one is having maximum and minimum resistance. எப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும் அப்படிதானே. ஸோ எந்த கிராஃப்ல எல்லாம் கரண்ட் வேல்யூ ஹையா இருக்குதோ அதுல மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இதுதான் அதோட ஹிண்ட். ஓகே, see this graph students. Here current value is very high. அதாவது 5 amperes current எங்க இருக்குது? F ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ எங்க கரண்ட் வேல்யூ ரொம்ப ஹையா இருக்குதோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? கரண்ட் ஹையா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவா இருக்கும். அதனால தான் இந்த RF ரெசிஸ்டன்ஸ்ல கரண்ட் வேல்யூ ஹையா இருக்கு, ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லோவா இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கிராஃப்ல நோட் பண்ணுங்க. இங்கேயும் உங்களுக்கு எந்த வேல்யூ? RCயை பாருங்க. இதுல வந்து கரண்ட் வேல்யூ லெஸ்ஸா இருக்குது. உள்ளதுலயே லெஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் எதுல இருக்கு? இந்த RCங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ if current value is less your resistance value will be more. So இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு டைரக்டாவே minimum and maximum resistance value எழுதலாம். Okay students, hope you understand this concept. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.